Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos a bordo de su vuelo. Bienvenidos a bordo del vuelo 921 con destino a la Ciudad de México. Un placer estar trabajando con Tracy en el frente, que estar en el centro. Mi nombre es Dempsey. Ya nos informan que el tiempo de vuelo será 4 horas y 50 minutos. Por favor, preste atención a la tripulación de pie en la cabina. Gracias. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome aboard JetBlue Airways flight number 921 with service to the Republic of Mexico City. That is my great pleasure to be working with Kendra in the center of the cabin, Tracy up front. My name is Dempsey. Our captain informs our flying time, wheels up, wheels down, 4 hours, 50 minutes. Please pay attention to the in-flight crew. Your safety is our top priority, so appreciate a few minutes of your attention while we demonstrate the safety features of this aircraft. You can follow along with the safety information card located in the seat pocket in front of you. Federal aviation regulations require your compliance with all of instructions, flight information, signs, and quotes, and landmarks. The fasten your seatbelts inside the metal flat end into the buckle. Pull the strap to tie in. To release your top flap off the buckle. Please keep your seatbelts fast and long tight across the lap, even when the seatbelt sign is off, and have your seatbelt visible to the crew at all times. Your light vest is in a pouch underneath your seat. If instructed by the crew to open the pouch, remove the vest and pull it over your head. Wrap the strap around your wings. Secure the buckle, pull the strap to tie in. To exit the aircraft, in-flight vest is put down firmly on the two red tabs or blown into the tubes on both sides. A locator line on the shoulder will illuminate the medical in water. Nerve flight vest inside the aircraft. This Airbus A320 is equipped with 8 emergency exits, 2 doors in the front, 4 window exits over the wings, 2 doors in the back. Each door is equipped with an evacuation slide, can be detached from the aircraft in case of a wrap. All exits are clearly marked with a sign overhead if necessary. Floor level lighting is illuminating the aisle to help you find the exits. Please take a moment now to locate closest exits and remember it might be behind you. If there's a change in cabin pressure for oxygen mask will drop from overhead, firmly pull back towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Put the elastic band around your head and tighten using the straps on both sides. Even though the back may not inflate oxygen while we're flying, be sure to put your mask first before helping others so that you know it's not needed. We'll be passing through the cabin to make sure we're ready for departure. You can help us by making sure the seatbelts fastened, seatback to tables are stowed, and I'll carry items everywhere. If you have any questions regarding the safety or security of this aircraft, please don't hesitate to ask. Smoking, including the use of electronic cigarettes, is never allowed on any JetBlue flight. Tampering with, disabling, destroying smoke detectors and aircraft restrooms is a federal offense and encourages all to the fine. Ladies and gentlemen, for your convenience, we only have 2 restrooms on board, and both are located in the rear of the aircraft. We have 2 restrooms, and both are located in the rear of the aircraft. While waiting for the restroom break, remember, you have to wait behind row 24. Row 24 if you're waiting for your restroom break. You cannot wait standard congregate in the front galley or rear galley. Also, take a moment, look inside the seat pocket in front of you. Well, you'll be able to find the full list of items that we offer on today's flight. On those 2 menu cards, complimentary drinks, snacks, items for sale. Please take a moment and review your menu cards. Now, if you excuse me, I'm going to flip the switch and do the announcements in Spanish now. Damas y caballeros, en el bolsillo delantero del asiento pueden encontrar la información de seguridad. Sigue las instrucciones de la aeronave Airbus A320. La aeronave es equipada con 8 salidas de emergencia. Tenemos 2 frente a la cabina, 4 sobre las alas y 2 en la parte trasera. Cada uno es equipado con tubones de evacuación que se pueden abrir las puertas, se pueden desprender de ellas y utilizarse como antes una vez en el agua. En la parte superior en el centro encontramos las luces de evacuación. Estas luces se iluminarán y los dirigirán a su salida más cercana. Trata de tener su salida más cercana pendiente, recuerda que puede estar justo detrás de usted. En una pequeña bolsa debajo de tu asiento podrás encontrar tu chaleco salvavidas. Si es necesario, te encargamos que lo saque la pequeña bolsa que lo sostiene. Te pondrás alrededor de tu cuello, correr alrededor de tu cintura y tan pronto encuentras la salida, por favor tira de las 2 lengüetas rojas para que pueda hacer, para una vez sales fuera de la aeronave. Recuerda que nunca hay tu chaleco dentro de la aeronave. La ley de aviación federal requiere que cumpla con las instrucciones e información que lo provee con los números de tripulación y los carteles que se encuentran alrededor del avión. Recuerda que en los vuelos de JetBlue no es permitido fumar y tratar de desconectar, destruir, usar los detectores de humo en los baños del avión se considera un delito federal.
casa. A ver, cambio de presión de oxígeno en la cabina, 4 máscaras de oxígeno, cambio el compartimiento superior de los asientos. Es necesario tirar una de estas máscaras que como plásticos totalmente extendido para que el oxígeno empiece a fluir. Coloque la máscara que cubra su nariz y su boca y tan pronto tenga la máscara junto a su cara. Ayudamos a las personas alrededor nuestro, por favor. Empezamos por los chiquitos. Para tu conveniencia tenemos solo 2 baños a bordo, 2 baños, y los 2 se encuentran en la parte trasera de la aeronave. Si el baño está siendo ocupado, tu turno lo debes de esperar detrás de la fila 24. No es permitido esperar, detenerte o congregarte en las cocinas, que ya sea en el frente o la parte trasera. En los bolsillos de cada uno de tus asientos enfrente pueden encontrar 2 menús. La selección en detalle de todo artículo que ofrecemos, ya sea a la venta o complementario, se encuentran en los menús. Toma un minuto, solo un minuto de tu tiempo, para que te puedas informar de las opciones que ofrecemos en el volador. Muchas gracias por tu atención. Vuelo 921 con destino a la Ciudad de México. Y el tiempo de vuelo 4 horas y 50 minutos.
Be for your safety, continue observing the seatbelt sign. Remember that all flights are non-smoking, including vaping and